Well, I think as a chair of SG14, it's extremely relevant for me because this conference is specifically about embedded programming and the best practices and some of the libraries that people have already built for embedded programming. So when I heard about it and when Odin invited me, I thought that it was a perfect match for me to be here and also to tell the world about the SG14 is this year specifically focusing on embedded programming. And that's why I thought it was important for me to come and give the first keynote. Ganz einfach, weil ich mich für die embedded Programmierung interessiere und ich fand es klasse, dass das erste Mal in Deutschland eine Konferenz Embedded für C++ stattfindet. Ich bin öfters Embedded Konferenzen in Sindelfingen und das Thema kommt einfach zu kurz, weil ich denke einfach, C++ hat einfach einen großen Raum in der Embedded-Welt. Ja, ich bin hier auf die emBO gekommen, um mich zu informieren über die Embedded-Szene in C++ und zu sehen, was für verschiedene Trends durch SG14 und die Organisatoren, die auch relativ stark im Embedded-Bereich tätig sind, gesetzt werden im C++-Bereich. I think there was a lot of good discussions by people who are experts in this area about how to proceed with better C++ support for embedded programming. We had a great panel in the last part of the day where everyone essentially actively participated in discussing ideas about how we can do that. Some of the ideas involved creating a set of libraries like Boost and have it peer-reviewed so that it can be supported and peer-checked before it can go into the standard into the C++ standard, and then from that we can create guidelines based on. I think that's extremely valuable. I also saw a lot of good talks about how to use embedded programming in the new C++ 11, 14, and possibly 17. I think those are very useful. I also learned that there were already existing C++ embedded libraries known as sorry, I don't remember the names now, XPCC and Voici. So I think those are excellent starts. Was ich wahnsinnig interessant finde hier ist, dass es viele Leute gibt, die absolute Spezialisten sind, die aus der Standardisierung kommen, aber auch viele, die noch nicht so tief drin sind. Also die Mischung an Leuten mit sehr hohem und vielleicht nicht ganz so hohem Niveau und auch, dass es extrem international ist und dass es heute das erste Mal stattfindet. Das finde ich wirklich extrem bemerkenswert. Ja, meine Erwartungen wurden erfüllt. Ich selber arbeite nicht im Embedded-Bereich, aber mit C++ arbeite ich halt relativ viel für die Community und wollte mal sehen, wie halt so eine relativ starke, eingeschränkte Community halt schon ein bisschen durch SG14 und die gewissen Listen bekommen und wollte einfach da mal einen Eindruck kriegen. Das war sehr gut. Ich denke, ein Tag ist zu kurz. Wenn man internationales Publikum anziehen will, ist ein Tag zu kurz, weil der Reiseaufwand ist ziemlich groß. Das heißt, 2 Tage, 3 Tage wäre besser, aber natürlich muss es wachsen und vielleicht auch das garnieren mit einem Workshop und es ein bisschen voller machen und auch Leute ansprechen, die vielleicht nicht so Expertenlevel haben wie hier viele Leute. I think it would be good if we expanded to include use cases, especially involving with artificial intelligence, neural networks, machine vision, parallelism, because that's where embedded devices are heading. They all need to be, in order to be useful in the IoT domain, will need to support those things. The other thing I think that they can benefit is if we can get the idea of a repository off the ground, then this conference becomes much more relevant for people who are developing libraries for this repository to come together and discuss their development experience and how they're using those libraries. I think those are the way to go. And when you do that, you can possibly start doubling, tripling a conference like this. I absolutely believe that a conference like this is relevant in today's world. Because it has a very specific focus, but so did Boost, and Boost essentially became a pre-testing ground for things that are going to go into the C++ library. I think this can too.